Yeah. So coming to the topic, today topic is software management. So software management is one of the major leading topic. Okay. So day to day basis. So we need to do the patches of our servers. Okay. Like there is a two terminologies will be there. One is called patch. One is called package. So any idea what is the difference? What is a patch? What is a package? Any idea? Patch means what? Package means what? Package is nothing but it is a collection of nothing but everything. For example, you install the VLCC player. So that VLCC player is nothing but a collection of the architecture, program, dependent files, everything it is installed into the your laptop or system. So patch is nothing but probably that will be the one debug mechanism. Maybe we are introducing to sort out the some specific solution or extra feature you are adding to the existing mechanism. Nothing but there is a specific kind of mechanism we are calling as patch. So for example, patch is a majorly we are executing at the time of any debugging mechanism or any kind of vulnerabilities concepts. So we are using the patching. Majorly into the Red Hat, we are using the two types of the technology if you want to install the packages. One is that RPM. So RPM is the inbuilt mechanism. So RPM is the inbuilt mechanism. You don't need to install the any kind of packages again to access the RPM. RPM is a inbuilt mechanism into the Unix architecture. So by default it will be we can access. So what is the major issue from the RPM? So why we move to the M and DNF means the problem with the RPM means it will be act like an individual. Nothing but if you want to install the any package means you need to be into the particular path, and that particular path the particular file supposed to be available, and at the time of installation also it will take in the local validation locally it is existing or not. What is the name, convention, everything it will be checked out and installed. So here it is not installing the any dynamic packages. Nothing but for example, if you are installing any package or patch, there is some dependent packages also will be there. That dependent packages, for example, if you are installing the HTTP. So when you install the HTTP, usually what we are doing, we are installing the HTTP dependent on the other name packages also, like HTTPD, HTTPM, HTTPC. So these are the different type of the packages available. So at the time of listing, it will be list out everything, but installation time you have to go with one by one. RPM, it will take you that whether that is an independent package or dependent package, whatever it may be, that is a package, right? So package if you want to install means you need to use the RPM hyphen IBH, those some set of the commands. So that is the reason in especially into the production environment, RPM is the command majorly which is you is supposed to use, but we are not using that one into the production environment because we cannot again work on dependent packages. So I will show you everything practically, but as of now just listening theory wise. So to overcome this one we have introduced yum. Yum is one of the advanced mechanism. So this will help you out creation of the repository. It will work with the repository creation, and whenever you are into the anywhere into the server, so you can trigger the command. So by default the files and everything will be taken from the your repository. So that is one of the major advantages of particular yum command. So yum we are having a lot of the switches will be there, like like a yum install, yum info, yum remove, yum erase, yum repo list, and there is a lot of the yum install, yum check update, yum update. So there is a lot of update which will help you to
install the yum. So let me go to the practically. Okay, so and once again, when you're going with the yum, there is one more thing also we need to keep in the mind, nothing but a repository creation. What is a repository? Any idea what is a repository? Any idea what is a repository? Okay, so repository is nothing but the set of the packages. For example, if there is a set of the packages grouped together. Let it be there is some maintenance activities, there is this month end or weekend. So what the people will do in the particular packages, they will push the all the development packages whatever it is. So in that particular package, you will be finding the name convention wise also. Nothing but what is the name convention wise. So r dot rpm is the by default any package will be there. Okay, so here the repository once we created, every time we are creating the repository manually, some of the companies repository will be already existed, that is created by the development team only. So what are the packages are there? We need to go to the website, we need to download a website, and we need to install. So these are the things which are going to be performed. So let me go to the creation of repo. So how we can create a repo? Yes, we can understand repo is very good. Nothing but we can keep all the packages in one place, and we can install from the anywhere by using the yum command and drf command. And what are the advantages of the yum command? Nothing but yum command means, okay. So here the repository is the one of the things which is created by the creating at the time of production environment. So the repository with the name of, so that is the name of like name and base URL. So the base URL is nothing but indication of your path of the your packages. So where the particular path is there, usually you will get a single path. I enter tab. You need to give the extra two paths, because then only it will ignore the your human being. So enabled. So re-enabled is nothing but, so it will keep on monitoring and checking the thing. GPG check is nothing but whether the any packages are any patches are which is a license related. For example, there is a package which is a license related. We need a key or something to install the particular package. So those are the things we are enabling the 0. For example, most of the times we are installing the, okay, so directly means we can install. But the thing is that going with a proper is somewhat better. So here name, base URL, enabled, and GPG check. So these are the four terminologies it will be need to be updated into the server. So name and base URL is by default, it is a path of the location, and enabled and GPG check are the nothing but the validation side. Nothing but it is a validation side which is existed or not. GPG check is correct or not, it will going to be validate. So let me create a one repository. So majorly we are having the command called yum repo list is one of the command. This command will help you to list out the what are the repositories are available into the server. So right now we could see that some of the repositories are available. You want a full-fledged details of the server, nothing but you need extra privileges. So the all command will give you the full-fledged information of your
server, nothing but what are the packages are there, what is the services are there, what is the packages availability, which is enabled or disabled, everything it will full-fledged information it will be list out. So nothing but about the time of the package creation, nothing but repo creation. So those repos also here the part of that, nothing but if you can see that here repo id, repo name. So repo id is nothing but whatever the repo id we created, repo name is an indication of what is the repo name we given into the at the time of creation. So let me go with the one repo creation. For example, so here right click settings. So what we are going to do it here means, since the repo if you want to create means usually the files and everything we need to be have, but as of now in our test environment we are not having the any files. So what is the solution over there? So we are allocating the some devices to the server level. So your bootable devices you are adding, whenever you need to install you can take it the from the your bootable device. So here you need to come here, so here you need to come, so here make sure that image is available and connected. So what we are doing means it is taking the local image, okay, it is not an issue, okay, cname, and it should be connected and it should be both of them should be enabled. Why means at the time of running your operating system, if it is not connected means it won't be display over there. So that is the reason it is a mandatory to that we need to be enable the both of the checkboxes. So right now I added my temporary disk as a storage device, click on OK. So this is something devices I created. So what I'm going to do it means, so we have two options. One is that temporarily you can create a directory you can assign to the server. So what I'm going to do it means I'm creating a mkdir/mnt iso. So secondary thing is that I'm mounting the device to the my server. Since it is the DVD drive, so I need to use the loop LOOP. So when you are using the DVD drive, so you have to be must use the LOOP. Interviews might be asked. Okay, so here loop and device name and the storage name, nothing but where is the destination we want to do it. So df-dh. So like this I mounted the file system. Okay, so once I mounted the file system, let me go inside. cd like upstream packages. So these are the different packages it is listing into the in particular the DVD drive. So here it will list out all the packages whether you are using or not. For example, if I am using any one of the package means I need to select the package, and like if you are using the RPM means like RPM hyphen IVH space package name.
So like this, if you want to install any one of the package means you are installing like this. So one of the major thing is that here RPM is one of the major problem is that, for example, if you can see that here, I want to install the packages which is start with YA. If you can see that here we are having three packages, four packages are there. Okay, which is starting with YA, I want to install. So, but coming to here, RPM, whether you are using the one time or 10 time or 100 time, by default it will prompt you that you need to enter four times. So that is one of the major problematic here. Nothing but main package and independent package we need to be keep maintained. If not, it won't be work out. Okay. So here when you're going to the repo creation, so the repo creation also, if you can see that here, name we given and where it is located and enabled. So these are the things we given manually. Let me create this one alone. So with this command, what exactly means, this is the particular package location. The particular package location. In this particular package, I created the one of the repo. So the repo will be consisting of particular information, nothing but what is GPG check, everything it is listed. So once it is listed, then when we are able to install the any package. So right now my package is there. So then yum clean all. So just clear the everything. Okay, just clear. Then yum repo list all. It will list out all the packages into the your repository. So now if you want to install means like yum install http star. So I'm using the wild character here. For example, if I using the star, it will take you when you're trying to so we can use the DNF also. HTTP, DNF both are the same commands only. So based on your operating system, so particular version will work out. So right now I am trying to install the HTTP version, HTTP packages. So it is searching into the your server level, nothing but your repository. So it will take you little bit of time to list out. So it will take a little bit of the time to list out. Once it is a list out, then we can able to install the packages. So majorly, as I said you earlier, so in install is the command majorly we are using for the installation of the purpose, and check update is one of the command we are using for the checking is any updates are there in a server.
For example, when you installing any packages, some of the updates it will prompt you. That updates it will ask you that nothing but is any updates are available, is any updates are which is existing into the package, that we are going to validate by using the yum check update. Yum info is the command. By default it will pull you that information of your application. Your information of your particular application will be come out here. So on the history, so history is one of the command. So it will list you out what are the packages we installed and what are the information are there, everything it will be list out. And yum undo is the one of the command. It will be go one step backward. For example, you perform the some of the operations, okay, so those operations will be there. So those operations one step backward, if you want to place it means you are using the undo command. Nothing but you are installed the 6.5 version. Earlier version is 5.5 version. Now the client has to install the 5.5 version only. In the time we don't want to disturb anything, we don't want down the server, we can perform by using the undo command. This undo command is a very important. It will be useful into the environment. So next thing is that Congo and Congo. So and installing that remove and repo list. And remove is the one specifically we are using for the purpose of, if you want to remove or erase it, the particular package from the server, we are using the remove command. So these are the primary list of packages or commands we are using when you are dealing with the repository. So interview time also there is a one question people will raise you that, let it be you install the one application with the 6.5 version. Now the client came into the picture asking to revert it. How you are going to revert it? Means the old package would be removed or it will be there into somewhere. So it will going to be revalidated. We are using the command called yum undo. So yum undo along with the application ID. If you can see that here, still it is still it is coming. So let me wait. Till now any doubts? సో ఈ రకంగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ వెబ్ సర్వర్స్. సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దట్. సో మీకు వెబ్ అప్లికేషన్ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా? లైక్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టలేషన్. అంటే మామూలుగా టీంలో మాట్లాడుకుంటే విన్నా కానీ అంత ఐడియా లేదన్న. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, యూ స్టార్టెడ్ వన్ స్టార్టప్. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి www. foodie.com అనేది సంథింగ్ ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏ స్విగ్గీ జొమాటోలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. దిస్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ టు ద సర్వర్. సో మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము, వన్స్ యూ పీపుల్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ డిజిటలైజేషన్, నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ యువర్ website means you are going to connect with the control M, sorry, let's GoDaddy, లేకపోతే హోస్టింగ్. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ద హోస్టింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని కనెక్ట్ అవుతారు. సో వన్స్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని మీరు పర్చేజ్ చేస్తారు. యు ఆర్ పర్చేజింగ్ ఆఫ్ డొమైన్ పర్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ యు ఆర్ పర్చేజింగ్ ద స్పేస్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తారు. సో ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఆస్పెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, ఇట్
he is thinking like that, that particular service or particular server is dedicated to him only. కానీ రియల్ టైంలో ఏ రకంగా ఉంటుందంటే సర్వర్లోనే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వన్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏరియా. సో ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఏరియా క్రియేట్ చేసి దానిలో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది మనం రన్ చేస్తాం. ఇట్స్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనము బయట ఏ రకంగా మనం అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాం అదే రకంగానే. సో దీనికి సంబంధించి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ప్రతిదీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ సర్వర్లెస్ మెకానిజం. చెప్పాలంటే ఏపీఐ ప్రోటోకాల్ అంటారు కదా, ఈ జావా ఏపీఐ కానీ .NET ఏపీఐ కానీ. సో ఇట్స్ అ సర్వర్లెస్ మెకానిజం, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఫిజికల్ సర్వర్ లేకుండానే ఈ పర్టికులర్ హోస్టింగ్ అనేవి నడుస్తుంది. దీనికంటూ సెపరేట్ సర్వర్ ఉండదు, ఉన్న సర్వర్ నుంచే అది డేటా అనేది యాక్సెప్ట్ చేసి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఓఎస్ సైడ్ మనం ఏం చేస్తాము అని చూస్తే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హెచ్టిటిపి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, హెచ్టిటిపి అప్లికేషన్ అనేది. ఓకే, ఇంకోటి ఇంజినిక్స్. సో these are the 2 types of the protocol we are using into the production server. హెచ్టిటిపి అనేది మనకి అపాచీ లాగా. సో ఆ అప్లికేషన్ అనేది మన సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని మనము బ్రౌజ్ అనేది చేస్తాము. అండ్ సెకండరీ థింగ్ ఈస్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఎంజినిక్స్. ఎంజినిక్స్ అనేది వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ ద సేమ్ పర్పస్. అయితే ఎంజినిక్స్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే అపాచీ అయినా ఉండాలి. ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సపోజ్ టు బి ఎగ్జిస్టెడ్ ఇంటూ ద సర్వర్. సో అప్పుడే మన అప్లికేషన్ అనేది బ్రౌజ్ అవుతుంది, రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ బై ద యాజ్ యూజువల్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ థింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇంటూ ద సర్వర్ లెవెల్. సో సర్వర్లో మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ ఇన్స్టాల్ ద హెచ్టిటిపి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత హెచ్టిటిపి డాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ద న్యూ నేమ్స్ ఓవర్ దేర్. సో కొత్త నేమ్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ టు ద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఐడియా ఆఫ్ పర్టికులర్ సర్వీస్. సో దీని గురించి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని టర్మినాలజీస్ అనేవి వాడుతుంటాము, ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేవి, కొంచెం నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఐ నీడ్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ క్లాస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మనము ఇంప్లిమెంట్ అనేది సేమ్ టైం చేస్తాము. వన్ ఈజ్ దట్ హెచ్టిటిపి అండ్ ఎంజినిక్స్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ సేమ్ టైం. So how you are install the same time, first point. Secondary point is that when you install the particular thing and if already Nginx is working, you are trying to install the Apache, you will get a port conflict. Port conflict is nothing but, so it will be list out, so it will be list out entire thing and it is a maintaining. So here into the operating system side, how you are receiving, so you are maintaining into the server level. This is the way how you are going to coordinate and complete the your server executions. Okay, so this one we need a separate class. So నేను tomorrow రెండు ఒకేసారి తీసుకుంటాను క్లాసు. ఓకే, సో బై ద టైమ్, సో ఇప్పుడు జరిగిన క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? సో ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి. అది ఇందాక కొన్ని అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, అప్పుడు అవి అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఓఎస్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే 9.5 నుంచి 9.4, 9.4 నుంచి 9.5 కానీ 9.5 నుంచి 9.7 కానీ ఇట్లా.
ఓకే. హలో, అంటే ఓఎస్ అప్డేట్ అవ్వదా అని అట్లా అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అప్డేట్ ఆహా! చేయకపోతే? అది డిపెండ్స్ అపాన్ నీ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్‌గా నీ మొబైల్ ఉంది. నీ ఉమ్, మొబైల్‌లో ఉమ్, యూజువల్లీ నీకు మొబైల్‌లో మనం అప్డేట్స్ అంటాం. రైట్? ఫర్ ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఉమ్, మొబైల్‌లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే కంపెనీ వాడు ఏం చేశాడు, లెట్ ఇట్ బి ఒక ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి పంపించాడు. ఓకే. ఉమ్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఓకే. అప్లికేషన్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫార్మెన్స్ నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లెట్ ఇట్ బి యూ గాట్ ఎ సమ్ ఇష్యూ విత్ యువర్ మొబైల్. సో వాడు ఏం ఓకే. చేస్తాడు, సో దీనికి కొత్త వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టము లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్స్లో కొన్ని ఓఎస్ లెవెల్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని అని చెప్పాడు. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఉమ్, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్, నథింగ్ బట్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్. అది ఓఎస్ లెవెలా అప్లికేషన్ లెవెలా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్ బ్యాక్ మనకి ఓకే. లాగ్ 4G ఎర్రర్ వచ్చింది, గుర్తుందా? సో లాగ్ 4G ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది వాడు బ్యాక్ సైడ్ ఒక ప్యాచింగ్ చేశాడు, అది ఇన్ టైంలో తీసుకోకపోవడం వల్ల అది ఏమైపోయింది, లాగ్ 4G ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. ఉమ్, సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏం చేశాడు, సి ఎవ్రీ వన్ హీ కెనాట్ సిట్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అవుట్, రైట్? సో వాడు ఏం చేశాడు, ఇమీడియట్గా వాడు లాగ్ 4Gకి సొల్యూషన్ కనుక్కొని ఆ ప్యాచ్ని రిలీజ్ చేశాడు. ఆ ప్యాచ్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది, మన మొబైల్కో మన ల్యాప్టాప్కో వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాము, డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేస్తాం విత్ ప్రాపర్ చేంజ్ కానీ అప్రూవల్ కానీ. ఓకే. 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 సో ఇక్కడ సో ద థింగ్ ఇస్ దట్ వెదర్ ద ప్యాకేజ్ ఈజ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఆర్ సర్వర్ రిలేటెడ్, సో బేస్డ్ ఉమ్, ద యువర్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్, అంతే. మన టీం యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి నడుస్తూ ఉంటాయి అంతే. ఓకే. ఇక్కడంతా వీళ్ళు ఈ బిగ్ బిగ్ ఫిక్స్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు. బిగ్ ఫిక్స్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్, చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఒక టూల్, థర్డ్ పార్టీ టూల్ లాగా బిగ్ ఫిక్స్ అచ్చా. కానీ, లేకపోతే ప్యాచ్ఎమ్ అని ఇంకో టూల్ ఉంటుంది, PATCHM, ప్యాచ్ఎమ్. ఉమ్, సో ఇవి ఓకే. ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ నువ్వు కైండ్ ఆఫ్ GUI మోడ్ టైప్, జస్ట్ నువ్వు సర్వర్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, ప్యాచ్లు సెలెక్ట్ ఉమ్, చేసుకుంటావు, పుష్ కొట్టేస్తావు. అవును. సో అందులో ఏంటంటే మనకి పర్టికులర్ ప్యాకేజెస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అవును, అవును. సో ఉమ్, ఈజ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. అది టూల్ పరంగా వచ్చేటప్పటికి మనకు అంత కష్టంగా ఏముండదు, సెలెక్ట్ ఓకే. చేసుకోవడము, పుష్ చేసేయడమే. బట్ అది సరే. కాకుండా కూడా దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ లేజీ ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తున్న మెథడ్. ఎందుకంటే బిగ్ ఉమ్, ఫిక్స్కి నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే నీ కంపెనీ ఫస్ట్ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలి కదా. అవును. ఉమ్, సో ఫర్ ఉమ్, ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ స్టార్టప్ కంపెనీ, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఓకే. స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, నీకు బిగ్ ఉమ్, ఫిక్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆ లైసెన్సు అవన్నీ కోరిలేషను అంత సెటప్ నీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఏ ప్యాకేజీలు కావాలో ఆ ప్యాకేజీలన్నీ సర్వర్ ద్వారా పంపించేస్తాడు. పంపించిన తర్వాత ఉమ్, అవన్నీ క్యుములేటివ్గా వాడు మెన్షన్ చేస్తాడు, చేసుకుని డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. ఓకే అండి. షూర్. సో జస్ట్ గో త్రూ చేయండి టాపిక్, ఎందుకంటే టుమారో వీ నీడ్ టు గో విత్ HTTP అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ mandatory టు అండర్స్టాండ్ ద. Okay, just go through it. Okay, tomorrow we'll get back. Okay.